ईशावास्योपनिषत् इति अस्माकं चिन्तनस्य विषयः. So we'll cover this in the next few weeks. We'll start with some introduction, like bhumika type. Upanishad means what? What is your understanding? Upanishad shabdasya arthah. Bagini. Summary of Vedas. वेदान्ताः उपनिषद् इति वदन्ति. तत् समीपे तिष्ठतुमपि अर्थमस्ति इति मन्ये. उपनिषत् उप मीन्स् समीपे इति एकः अर्थः. अन्यः अर्थः अपि केचित् जनाः वदन्ति अन्यमर्थं. किम् इति? उपरि इति. उपरि उपनिषत् समीपे तिष्ठति अथवा वसति अथवा गमयति. उपनिषत् देवस्य समीपे, ब्रह्मणः समीपे अथवा उपरि. उपरि नयति. उपरि नयति अथवा उपरि गमयति इति उपनिषत्. उपनिषत् उपनिषत् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, दकारान्त. उपनिषदः कति सन्ति? उपनिषदः 108. उपनिषदः बहवः सन्ति. बहवः सन्ति, परन्तु मुख्यतया प्रामुख्येन दशोपनिषदः प्रसिद्धाः. दशोपनिषदः प्रसिद्धाः. ताः काः? ऐतरेय, बृहदारण्यक, ईशोपनिषत्, तैत्तिरीय, कठोपनिषत्, छान्दोग्य उपनिषत्, केन उपनिषत्, मुण्डक, माण्डूक, ऐत्रेयञ्च छान्दोग्यं. एकः श्लोकम् अस्ति महोदय, एतद् ज्ञातुम्. ईशावास्यकेन प्रश्न माण्डूक्य तैत्र ऐत्रेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा इति. समीचीनम्. अन्ये अपि सन्ति. अन्याः अपि सन्ति, यथा श्वेताश्वतर, कौशितकी इत्यादयः. परन्तु ताः बहूनि सन्ति इति. परन्तु ताः दशोपनिषदः इति प्रख्याताः सन्ति. तस्मिन् गणे न गणयन्ति. अस्तु, अत्र ईशावास्योपनिषत् अतीव लघु उपनिषत् अस्ति. तस्मिन् there are again multiple versions, mainly two versions. One version contains 18, another version contains 16 shlokas. So we'll go with 18 shloka. Ashtadasha shloka. And there are some alternate names also for this. Ishopanishad, Ishavasya Upanishad, Ishopanishad, Mantropanishad,
याज्ञीयोपनिषत् इत्यादि नामान्तराः सन्ति अत्र। कौतुकास्पदविषयः अस्ति, मन्त्रोपनिषत् इति किमर्थं नाम अस्ति अस्य उपनिषदः नाम, अस्याः उपनिषदः नाम मन्त्रोपनिषत् इति किमर्थं? मन्त्र बीजाक्षराणि सन्ति इति वा कारणात्? वेदस्य भागाः कति वेदाः सन्ति? 4। चत्वारि वेदाः। नामानि कानि? ऋग्वेदं साम अथर्वण, यजुर्वेदं सामवेदम् अथर्वणवेदं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वणवेदः। तस्मिन् ऋग्वेदे वेदेषु प्रत्येकस्मिन् वेदे भागाः सन्ति। भक्तः कथं संहिता इति, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, तथा उपनिषत्। संहिता भागे किं दत्तमस्ति? संहिताभागे इत्युक्ते मूलमन्त्राः प्रार्थनामन्त्रादयः सन्ति संहिताभागः। तदनन्तरं ब्राह्मणभागः, ब्राह्मणभागे यज्ञादिविधयः दत्ताः सन्ति। यज्ञ, होम, यागादिविधयः, कर्मकाण्डमिति। तदनन्तरम् आरण्यकभागे तस्मिन्नपि श्लोकाः सन्ति, प्रार्थनाः सन्ति, मन्त्राः सन्ति, परन्तु आरण्यके इति किमर्थम् उच्यते? विशेषतः अरण्ये साधना कर्तव्या इति। विशेषतः ग्रामेषु गृहे न कर्तव्यम् इति न, परन्तु विशेषतः अरण्ये यदि क्रियते तदा विशेषफलं लभ्यते आरण्यकभागस्य। तदनन्तरम् उपनिषत्सु वेदस्य सारभागः, कथाः अपि सन्ति। अत्र उपनिषदः भिन्नभिन्नभागेषु वर्तन्ते। यथा संहिताभागे, ब्राह्मणभागे, आरण्यकेषु उपनिषदः वर्तन्ते वेदेषु। परन्तु संहिता यः भागः अस्ति तस्मिन् ईशावास्योपनिषत् एका एव उपनिषत् अस्ति। ईशोपनिषत् एव संहिताभागे अस्ति। अन्याः सर्वाः उपनिषदः अन्येषु भागेषु वर्तन्ते, परन्तु संहिताभागे केवलम् ईशावास्योपनिषत् एव वर्तते। अतः एव तस्य नाम मन्त्रोपनिषत् इति। किमर्थं? संहिताभागे मन्त्राः एव सन्ति, मन्त्रोपनिषत्। विशेषतः वेदाः तथा बहवः मन्त्राः अपि, यथा विष्णुसहस्रनाममन्त्रमपि एकैकस्य पदस्य बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। विशेषतः वेदेषु
वेदस्य अर्थाः बहवः भवितुमर्हन्ति। एकः अर्थः तु यथा शब्दस्य अर्थः सुलभतया दृश्यते तदेव अर्थः. That is a lexical meaning, it's a word-to-word meaning. अन्यः अर्थः भवतु रहस्यार्थः अथवा गूढार्थः. So sometimes they don't indicate the meaning straightforward. In that case, we'll have to think. There are many other bhashas or commentaries. Many thousands of commentaries are available. But the important thing is that all the whatever now, this science of Vedas long time back. Forget about all these Vedas and the thing. Now, what is the purpose of studying this kind of literature, first of all? Because I believe that we are all trying to find out the truth behind our existence, behind this universe. So, whether there is God or no God, or whether there is something called God, whether there is something called Atma, whether there is what is this world, so we are trying to find out the truth. So scientific approach is needed there, right? Like instead of in the current in today's world, what does science say? Science is like that. There is a pramanam. Pramanam is necessary, or evidence. So, and it has to be convincing. We have to believe. We believe what is actually convincing or proved by the science. That is called science. And even in this case, which is like a spiritual thing, where the modern day what they call science, which is limited to just our senses, this might not come or may not be grasped by those five senses what we have. But beyond that, it can go. But even there, some logic is required. We cannot, and that is very personal. If we want to really believe or to try to find out the truth, I would like to experience myself, or I would like to be convinced of what is right, what is illogical. So it is a very personal experience. So we do not have to believe what somebody else says, whoever it is. Like there are bhashyas, there are commentaries, thousands of commentaries for all the parts of Vedas, and even the Bhagavad Gita and all those. But we have to put them under our own scanner or logical thinking. And then what is appealing or what we feel right, then only we can proceed. So it depends on individuals. So we don't have to be we don't have to blindly believe somebody else's feeling or somebody else's experience, somebody else's writing. So here the main thing is Vedaha. Since there are Hasyarthaha, Gudharthaha, then what is important is they have to be when one says that God is like this, and God is yellow, or God is blue, or God is white, whatever. So it has to be, there is no the direct way of knowing it.
So the other way is pramanani. Now what is pramana is that we need references, like where else, like it has to meet certain criteria where it has to be supported by other scriptures. So Vedaha Paramapramanani. But what are the other, when interpreting Vedas, now we have to take the help of other scriptures, like the most important ones which many of our acharyas have written the commentaries, or at least the previous acharyas, or the main ones, major schools of thoughts, like the Shankara, Ramanuja and Madhva, they, or even others are also there, many of them, like Dayananda Saraswati and others, they all take certain, like a standard, okay, minimum standard. One is Brahma Sutra and Bhagavad Gita. These are the minimum ones the commentaries are required, or the support or reference is required to define or to understand Vedas. One is Upanishad, okay. Upanishad, Bhasha, and so these are called Prasthanatraya, Upanishad Prasthana and Gita Prasthana, Sutra Prasthana. Sutra Prasthana means the word of, the platform of sutras. Which sutras? Sutra, Brahma Sutrani. Brahma Sutrani. Brahma Sutrani, कः रचयिता कः? वेदव्यासदेवः. अनन्तरं गीताप्रस्थान तदपि भगवद्गीता, तस्य रचयिता अपि वेदव्यास एव. तस्मिन् महाभारते आगच्छति भगवद्गीता, महाभारतस्य रचयिता. तत्तु भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्राणि प्रमाणानि. तदनन्तरम् अन्यानि पुराणानि अपि सन्ति. So we'll have to look at these people look at different reference materials when making sense to the Vedas. So Upanishad Prasthana and Gita Prasthanam, Sutra Prasthana. ईशावास्योपनिषत् कस्मिन् वेदे अन्तर्भूता अस्ति? शुक्ला यजुर्वेद, शुक्ला वेद. शुक्ला यजुर्वेद. यजुर्वेद, वेद तु यजुर्वेद एव. यजुर्वेदे द्वे शाखे स्तः. शुक्लयजुर्वेद, कृष्णयजुर्वेद. शुक्लयजुर्वेदे अपि द्वे शाखे. 40th संहिता. Sorry, what are you saying, Bhagini?
40th Samhita. 40th Samhita. काण्वशाखा माध्यन्दिनशाखा इति द्वे शाखे. तस्मिन् काण्वशाखायाम् आगच्छति एतत् एषा ईशोपनिषत्. ईशोपनिषत् अस्य कस्यापि मन्त्रस्य अथवा स्तोत्रस्य फलम् अथवा उच्चारणस्य पूर्वं तस्य भूमिका ज्ञातुम् आवश्यकी अस्ति. भूमिका का इति, तस्य पीठिका, तस्य मन्त्रद्रष्टा कः. वेदाः अपौरुषेयाः इति वदन्ति. वेदाः अपौरुषेयाः, तस्य अर्थः कः? मानुषः न लिखितवान्. मनुष्यः मनुष्यैः न रचिताः. मनुष्यैः न रचिताः. तेन आधारेण वेदाः प्रमाणानि एव इति वदन्ति. वेदाः एव प्रमाणानि, वेदाः एव उच्चतमप्रमाणानि, अनक्वेश्चनेबल् प्रमाणानि. किमर्थम्? अपौरुषेयाः. वेदाः अपौरुषेयाः. अपौरुषेयाः मानुषैः न रचिताः. But is it possible that, what do you think, are they really apaurushaya? How can somebody not write it? Shronata. They heard it. श्रुतिगोचरः केवलं. Gocharaha, when they were in deep meditation, they just when rishis were in deep meditation, so they suddenly, when they heard me, they drishti gocharaha athva mati gocharaha, buddhi gocharaha, so they saw it. Drashta iti vadanti, drashtaraha. So they heard it, or they saw it, or they were revealed to them. Okay. In their buddhi, in their meditation. So they were communicated to them by God. So there is no, so they did not think about it and write. They did not consciously think about it and write. So they were just revealed to them, revelations. That's why they are called drashta or seers. In English, they say seers. So nowadays also there are many swamis, they put themselves as seers, but they're not real seers. Seers means drashta, Veda bhagasya drashta, Veda mantrasya drashtas. And when they got the revelation, then what did they do? They preached it to others, their shishyas and others. When they wrote it, right? Writing came later, but Vedaha iti Shrutihi iti uchyate. Vedaha iti Shrutihi. Shruti meaning is heard, right? Shruti, hearing. Hearing means who heard the paramparena. One generation after a generation, like Shishya Parampara Asit. So generation to generation, the Shruti. श्रुत्वा एव ज्ञातवन्तः.
the writing came very late. Vyasa Bhagavan wrote. Vyasa Bhagavan did not write all Upanishads, all Vedas. He was like, he is credited with the dividing. Tasya Bhajanam Kritva Chaturvedeshu Pratama. Before that, they were all like studied by, like, there were thousands of shakhas in each Vedas, and most of them are lost now. But otherwise also, Vedavyasa Deva, he realized that studying all this big vast ocean of Vedas is not possible in the coming days. So he divided it into 4 bhagas. And then it was easier for different we can say clans or the groups of rishis to follow one bhaga, like Rigveda, Yajurveda, etc. So that group continued, like again from generation to generation. Even today, many people consider themselves as Rigvedi or Yajurvedi, Atharvedi, etc., Samavedi. So they belong to that group which started with studying or taking the responsibility of keeping that the thread alive, that Veda. The noise coming. कृपया लैपटॉप दूरे स्थापयतु. So Veda Drashta Asya Ishopanishad अस्याः अपि द्रष्टाकः कस्मिन् सन्दर्भे अस्याः उत्पत्तिः अभवत् इति ज्ञातव्यमस्ति. अस्मिन् उपनिषदि एव सा कथा न अस्ति, तस्य विवरणं न दत्तम् अत्र अस्य उपनिषदेव, परन्तु भागवते आगच्छति. अस्मिन् अस्य सन्दर्भे ईशावास्योपनिषदः उत्पत्तिः कथम् अभवत् इति कथा अस्ति भागवते. स्वयंभुवमनु इति एकः मनु राजा आसीत्. मनु इत्युक्ते कः? सः मानुधर्मशास्त्रं लिखितवान्. मनुष्यस्य आदिम पुरुषः स्वयंभुवमनु. मन्वन्तराः इति जानन्ति वा भवन्तः? मन्वन्तराः तस्मिन् कालपरिमाणमस्ति. मन्वन्तराः सन्ति. इदानीं कः मन्वन्तरः प्रवर्तते? वैवस्वतमन्वन्तरः. इदानीं वैवस्वतमन्वन्तरः प्रवर्तते. आदौ प्रथममन्वन्तरः आसीत् स्वयंभुवमन्वन्तरः. एकैकस्य मन्वन्तरस्य अधिपतिः अस्ति मनुः. तस्य नाम मनु इत्युक्ते एक पदवी अस्ति, एकस्थानमस्ति, एकं पदवी, राजा इति. तस्य मन्वन्तरस्य अधिपतिः. अस्य मन्वन्तरस्य वैवस्वतमन्वन्तरस्य अधिपतिः विवस्वान् इति. वैवस्वतमन्वन्तरः. तदनन्तरं स्वयंभुवमनुः इति प्रथममन्वन्तरे अधिपतिः आसीत् स्वयंभुवमनुः. तस्य इदानीं वैवस्वतमन्वन्तरः सप्तममन्वन्तरः अस्ति. प्रथममन्वन्तरे स्वयंभुवमन्वन्तरे तस्य
दुहितारौ द्वे आस्तां दुहितारौ 2 daughters. One was Devahuti. Anyatama api Akuti. Devahuti Akuti. Akuti? Akuti. Akuti. Swayambha Manoho Duhitaro. Devahuti Akuti. देवहूत्यां कपिलमुनिः इति एकः पुत्रः कपिलः इति एकः पुत्रः जातः कपिलः तथा आकूत्यां यज्ञः इति पुत्रः जातः. So these Kapila and Yajna द्वौ अपि भगवतः अवतारौ एव. Both are considered as भगवान् नारायणस्य अवतारौ. नो विष्णोः अथवा नारायणस्य अवताराः बहवः सन्ति. प्रसिद्धाः दशावताराः ये सर्वे जानन्ति. अवताराः दशावताराः काः? मत्स्यकूर्मवराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि. Avatara is different than Amsa. Yeah, Avatara is different than Amsa. So Kapila, Negna, Ramses of Bhagavan? No, they are considered avatar only. There are many other avatars. Like these are prasiddha dashavatarashu prasiddha avatara. There are other avatars. Like some they count 22 avatars, but there are more also. Like for example, even before Matsyavatara, there was Hayagriva avatar, which rescued Vedas by a demon, from a demon. Then there are others like Dattatraya, Dattavatara, Aitareya, and so on. But so Kapila and even Vedavyasa, these are all avatars which have different purposes, mainly jnana sadhaka. There are some balapradhana, balakarya pradhana, like Matsya, Kurma, Narasimha, Varaha, these are all Parashurama, even Vamana, Kalki, Rama, these are balapradhana, balakarya pradhana avataraha. But anya avataraha action avatarams. Action. अन्य अवताराः ज्ञानकार्यप्रधानाः वेदव्यासा, then Kapila, Yajna, Datta, and even Krishna avatara is like multi-purpose. So तस्मिन् बलकार्यमपि आसीत् तथा ज्ञानकार्यमपि आसीत् भगवद्गीतारूपेण. तस्मिन् प्रसक्तिः अस्ति यज्ञनामक पुत्रस्य. स्वयंभवमनोः दहिता आकुत्याः पुत्रः यज्ञनामक परमात्मा. यज्ञनामक परमात्मा किमभवत्, एकदा कथा अस्ति भागवते. एकदा राक्षसाः स्वयंभवमनोः मनोः उपरि आक्रमणं कृतवन्तः राक्षसाः स्वयंभवमनोः उपरि. तदा स्वयंभवमनुः स्तोत्रं करोति. तदेव ईशोपनिषत् इति प्रख्याता अभवत्. स्वयंभवमनोः
मनु एव मूलद्रष्टा इति उच्यते स्वयंभूमनुः। यज्ञनामकपरमात्मा अपि तस्य पौत्रः आकुत्याः पुत्रः यज्ञनामकपरमात्मा, तस्य स्तोत्रमस्ति। स्वयंभूमनुः यज्ञनामकपरमात्मनः स्तोत्रं कृतवान्। तदेव ईशोपनिषत् इति प्रसिद्धः अभवत्। तदनन्तरं स्वयंभूमनुः इत्युक्ते मनुः ब्रह्मणः, चतुर्मुखब्रह्मणः पुत्रः एव। चतुर्मुखब्रह्मा अपि अस्ति, चतुर्मुखब्रह्मणः पुत्रः मनुः। तदनन्तरं आफ्टर् मेनी जनरेशन्स् दधीचि इत्यपि एकः प्रसिद्धमुनिः आसीत्। दधीचि इति जानन्ति सर्वे? दधीचि ऋषिः। दधीचि आल्सो, सः अपि ईशोपनिषदः द्रष्टा। लेटर् आफ्टर् मेनी जनरेशन् अगेन् द सेम् ईशोपनिषत् मन्त्राः तस्य चित्ते अपि गोचराः। अनन्तरं समयान्तरे याज्ञवल्क्य ऋषि इति एकः ऋषिः आसीत्, याज्ञवल्क्य। सः अपि तस्य उपनिषदः द्रष्टा, ईशोपनिषत्। तदनन्तरं एषा उपनिषत् काण्वशाखायाम् आगच्छति। काण्वशाखा कण्वऋषिः इति सः अपि द्रष्टा। स्वयंभुवमनु, दधीचि, याज्ञवल्क्य, अनन्तरं कण्वऋषि, एते सर्वे द्रष्टारः ईशोपनिषत्। अस्तु। आदौ कस्यापि मन्त्रस्य स्तोत्रस्य प्रमुखतया वेदभागस्य आदौ ओम् इति वक्तव्यमस्ति। ओम् इति आगच्छति। ओम् इत्यस्य विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। So, Om, what do you understand by Om? What is our understanding? Have some discussion. Why do we say Om, and what is the meaning of Om? Universal sound. Universal sound. Starting, sustenance, and laya. Opening the mouth, like. So, Srushti, Sthiti, and laya. Yeah. Right. Universal sound, Srushti, Sthiti, laya, opening of mouth and holding it and closing it. Yeah, Sudaram. So, Om, it has again multiple meanings, interpretations. One of the, you have said that universal sound and the Srishti Sthiti Laya. And also, in another way, it is a summary of all Vedas. Saransha, Katham, and also it is a summary of all sounds. Now, what are the
basic, what are the, how many swaras are there? Sounds without swaras, or why are they swaras? Swarate. Swayam rajate iti swaraha. Swayam rajate means they exist independently. Swayam rajate. Whereas Vyanjanas, they are dependent on swaras. But swaras are swayam rajate is swaraha. So they exist independently. So how many swaras are there? 16 or 13? 13 or 16 swaras. But if you think of it, now which are those swaras? 13 swaras. Starting with a. A, I, U. A, I, U, E, Au. Okay. A, I, E, U, U. Dirgha and Hasva. Dirgha and Rasva. Then A, I, O, Au. Now, in this, R and L, these are not actually pure swaras. They are similar to Refa and Lakara, which have a touch of Vyanjana. Oh, so okay. Let's keep them aside. And then if you think of A, what is A actually? A is not a. It is a plus E. Yogaha E. Bhavati A. I api tathaiva. I api sanyukta swaraha. Not independent. And then similarly O. A plus U. Au. Sanyukta swara. So what are basic swaras now? So I, U. A, I, U. Now A, I, U. In that A is the first swara. U is the last swara. In that Om has A and U. Then what indicates that in the universe there are only two basic swaras. Three. A, I, U. So E is in between. So starting with A, ending with U. Only three basic swaras. Moolavhuta swaraha. Trayah. A, U. A, I, U. A, I, U. There are no other swara. So starting with A, ending with U. So O, when we say O, it has A and U antarbhutaha. Tadanantaram ante actually it's not makara. When we say Om, like that, there is a nada, it is ending in nada. It's a makara. It's not Om. That ma is like a nada. So the other one is nada in this world, in this universe. Swaraha, tatha, nada. So this is one interpretation I found. So interesting. Again, there are a lot of interpretations. So Om, it also indicates the abbreviation of Gayatri Mantra. Gayatri Mantra itself is an abbreviation of all the Vedas. And Om is an abbreviation of Gayatri Mantra. The Gayatri Mantra, Om Tat Savituh Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. So Tripada Gayatri, there are three padas in Gayatri Mantra. It starts with Tat, Savituh Varenyam, starts with Tat, and ends with what? Prachodayat. And it's Prachodayat.
Mahodaya, I have one question. Can women recite Gayatri mantra? Some people say we should not. Do you have they any? Can recite. Okay. No, I have found they can recite, but why some people say, because it spread that Gayatri mantra inspires vairagyam. So there is no certain rule that it should not be recited by women. This was like mainly to avoid vairagyam in the long term, not just because once you recite, somebody will run to the jungle, but over long-term effects, like considering that, people say like that, but there's no particular prohibition that I found. Maybe we should do during the reproduction stages. During the reproduction. Affects the reproductive system or something. It affects. That's all. But who has that kind of power now? Many people, these are like some andhashraddha, and some they came later, that even some people say Vishnu Sahasranama should not be recited, Om should not be recited, Veda should not be recited by priests. But they don't have many, there were many Stri Prasiddha Striyaha Asan. Veda Bhagasya Prasiddha Vidushya Asan. Tanantram, these are all unfounded actually, because over the generations they were like the rules, they were misunderstood, or why it was said like this, it was misunderstood actually. The roles are changing from as the generations going. So Sanatana Dharma means it changes. It doesn't have to stick to the original one. My approach would be like, we should always question what is the logic behind it. Yeah. If it is illogical, then if it doesn't have pramana, enough evidence, or the reason illogical, then it is time to stop it. Like, we should not unnecessarily, because some hearsay is there, some vadanti tikte, without any solid evidence or proof or logical, just because some people are saying it, one should not have to follow it. That doesn't become the rule just because some people are saying it. Just simply start with the first shloka today, and then we'll see the simple meaning, and then we'll start analyzing it in the next week. Isha, anyone want to read the first one, first shloka? Yeah, I can read it. Om Ishavasya sarvam ettincha jagatyam jagat tena tyaktena munchita ma graddaha kasya swithanam. Ishavasyam idam sarvam yattim cha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjithaha magradha kastyasvid dhanam. So this is a simple shloka.
Actually, Ishavasya Upanishad. Thanks for sending that English word meaning. It's really useful. You have the English word meaning? Yeah, you send the link, so it's really helpful. Yeah, that one. Word to word. Yeah, I mean, Ishavasya Upanishad, it is Laghi Upanishad, parantu it is Sundara asti. It is short and sweet. Ishavasya Upanishad. And relatively it is easier to understand. But it has many shlokas which are very nice, Sundara. And Prarthana Yoga, everyday recital. Some of the shlokas, especially the last one, very, very beautiful. So, Ishavasyam. So let's see the simple meaning. Ishavasyam idam sarvam. Ishavasyam means Isha. Isha means Paramatma. Yeah. Right? Isha. Ishaha iti Paramatma. Why is it called Paramatma? We'll see later. But Ishavasyam idam sarvam. Ishavasyam Ishena avasayitum yogyah. Ishasya avasasya yogyam. Ishavasyam idam sarvam. Means Ishasya avasa means it is fit to be pervaded or resided by Isha, Bhagavan, Paramatma. Idam sarvam, all this. Jagat, the end there is Jagat, all this Jagat. Yatkincha Jagatyam, whatever is in this Jagat, whatever is in this universe, all that thing, all that universe. And Tena Taktena Bhunjithaha. Tena Taktena. Tena Taktena means living him tasya तेन दत्तेन इति तेन त्यक्तेन त्यक्त मीन्स् त्यागः परन्तु अत्र तेन इत्युक्ते ईशेन परमात्मना परमात्मा विना मन्ये परमात्मा विना न कापि अस्ति इति न कोऽपि अस्ति इति तस्य अनुभवं कृत्वा भुञ्जीय इत्युक्ते तस्य अनुभवं कर्तुम् अत्र सर्वे अपि भगवान् एव इति अहं मन्ये अत्र तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः भुञ्जीतः इत्युक्ते भोजनं कुरु स्वीकरणं कुरु भोजनं कुरु तेन त्यक्तेन तेन दत्तेन यत्किञ्चिदपि तेन दत्तं तेन एव तत् उपयुज्य एव येन यत्किञ्चिदपि तेन दत्तं तत् एव उपयुज्य भोजनं कुरु यस्य जीवनं कुरु इति मा गृधः कस्यचित् धनं गृधः इति आकाङ्क्षा अभिलाषा आशा मा गृधः कस्यचित् धनं कस्यचित् इति विशेषप्रयोगः अस्ति कस्यचित् एव अर्थः कस्यचित् धनं मा गृधः मा कस्यचित् धनस्य अभिलाषाम् इच्छां मा कुरु इति सरलार्थः ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् एतत् सर्वं ईशेन व्याप्तमस्ति जगत् यत्किञ्च जगत्यां तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः अस्य जगति लोके भगवान् विना इति अर्थः न दत्तः परन्तु भगवता दत्तेन किमपि अस्ति तत् उपयुज्य एव जीवनस्य निर्वहणं कुरु भगवतेन त्यक्तेन इति इत्यस्य अर्थः दत्तेन इति दत्तः दत्तेन
भगवतः प्रसादः इति मत्वा एव जीवनं कुरु। मा घृतः कस्यचित् धनं, कस्यचित् अपि धनस्य आशा मा कुरु। धनम् इत्युक्ते केवलं ओवराल् वेल्त् इति, वेल्त् आर् एनी प्रापर्टि, नाट् जस्ट् हार्ड् केश्। कस्यचित् धनं, कस्यचित् अपि धनस्य आशा मा कुरु इत्युक्ते याचना मा कुरु। ईश एव सर्वव्याप्तः अस्ति, स एव किं दातुमर्हति, स एव निजदाता। सत्यार्थेन सः एव दाता अस्ति, सः एव ददाति। अन्य कोऽपि दातुं न शक्तः, अन्य कोऽपि दातुं न शक्तः। याचना कुत्र करणीयं, कः दातुं समर्थः। ईश एव सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, अन्य कोऽपि दातुं न समर्थः। ईशः एव दातुं समर्थः, तत्र एव याचनां करोतु। सः एव तेन एव त्यक्तेन दत्तेन सः एव किमपि ददाति, तेन एव जीवनं कुरु। अन्यथा अन्य कुत्रापि अन्यस्य समीपे याचना योग्यं नास्ति, याचना निरर्थका इति सामान्यार्थः। त्यक्तेन actual meaning? तेन त्यक्तेन, तेन मीन्स् ईशेन, तेन इस् सर्वनाम, तेन ईशेन मीन्स् परमात्मना, त्यक्तेन मीन्स् त्यागं कृतेन, whatever he has left, whatever Isha has left for you. Okay. Tyakta means dattena, given to you. Whatever Isha or Bhagavan has given to you or left for you, from there bhunjitaha means you should bhogam kuryat, you should eat, or you should enjoy that. Magrutha kasya siddhanam, you should not wish for any other's wealth. Okay. Any other wealth, any other's wealth. अस्तु, अग्रिमे सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।